Jesu. Chamisa oye. Tunakimbia Jesu. Chamisa oye. DJ. Let's go and vote for change. Chamisa oye! Chamisa oye! Kabila governor. Soka na don't broadcast. Just say Tinoti vote big. This oka. Ketipiri don't broadcast win big. This oka. So first vote. Second vote. I win the big. Chamisa oye! Pagutanga vote big. Kepiri win big. Mugomlega. Don't throw a cast. Don't throw a cast. Don't throw a cast. Good. Panela no salida vaya. Mabata ase. Join them. Munwesa mugomlega. Irui. Don't throw a cast. Don't throw a cast. Don't throw a cast. Don't throw a cast. Chamisa oye! Allow me to invite our change championship, the president in waiting of the new Grand Zimbabwe, Advocate Nelson Chamisa, Changoma, DJ Rangoma.
Chokutanga ndoda kutenda mweya mchena atitendeza kuti tive pano, Mwari atendeza kuti muuye pano neuwandu pasina mabhazi, pasina chikenini, pasina kuvharwa musika, pasina kumanikidzwa, pasina kuvhundusirwa. Macitizens makapenga zvirwere maoko. Nhasi zuva rakanaka. May I acknowledge our distinguished and esteemed President, former President of Mozambique, President Chisano, His Excellency. Your Excellency, welcome to the next and new government of Zimbabwe here, Ghana. The President brought his delegation, the esteemed Excellencies with his team. I had a fantastic meeting with President Chisano in the morning. He is our elder on the continent, and I acknowledge the elder statesmen on the continent because they continue to be the canvas and source of wisdom and stability for our continent to continue to progress. Thank you, Your Excellency. I was informed that he attended the meeting yesterday or the day before in Zvishavane at the ZANU-PF meeting. You have seen the difference, Your Excellency. There is joy here, on the other side there is no joy. We are happy people in Zimbabwe. Let me also acknowledge the head of the Namibian Election Observer Mission here present, the Zambian ambassador who is part of the AU COMESA observer team. Let me also acknowledge the Namibian ambassador to Zimbabwe here present, the South African ambassador who is also here present. We also have the Mozambican ambassador in our midst. Now what does that tell you when Africa is gathered with us?
We are there. We have arrived. Zimbabwe, our time has come. This is the time. We also have observer missions. The European Union Observer Mission. The AU COMESA Observer Mission. The SADC SIOM Observer Mission. Our pastors here present, ministers of the word. We also have traditional leaders who have requested not to be mentioned, otherwise they will be in trouble. We acknowledge our traditional leaders here present. We acknowledge also our veterans here present. I saw some notable figures like Margaret Dongo, one of our founder and formidable opposition leaders. We acknowledge and honor our veterans. Members of the civil society, our members of parliament who are going to populate the new parliament, we acknowledge you here present. Our councillors, citizen councillors, and all those who are elected to represent the future, we acknowledge you. Nasi ondati munanofamba nawo mai. Ndati zeta kunopinda muZimbabwe chaunofana kuneuna mama. Vari pasai. Saka ndauyaona mai Chamisa. Vakarova yero. Ndakati kana munhu asiriwe yero zvinogona kunetsa. Mai Chamisa. I'd like to take this opportunity to acknowledge all the dignitaries here present and say all protocol observed. Chekutanga ndinakukwazisai mose ma-citizens makadi henyu. Tinokutora mukana uno kuti tese zuva rataurwa namufundisi mangwana tinamatire nyika yedu. Vanamai mangwana titore nguva yedu kunamatira nyika yedu. Tinomatira ma-elections ari pamusi wa23 August kuti aitwe murunyararo, tivhote murunyararo, zvipere murunyararo. Mwari vatikundise murunyararo, maita henyu. Ndaona vari kudengendeka havana kuzvijaira kaizvi. Opindare mukomana. Asi zvirovere maoko Harare mapedzera ma. Ndoda kutanga nekutenda vana veZimbabwe vose, nyika yose. Ndandiri kutaura kuti for the past month I've covered 28,000 kilometers. Ndakatendera ndikaadresa musangano inodarika 75. Ndakaita musangano yakabharwa nemapurisa inodarika 100. Asi kwandakaenda kwose nyika yabvuma, denga rabvuma kuti mukomana ngapinde. Ndati denga rabvuma kuti ngapinde. Opindare mukomana. Opindare mukomana. Nezuro, yesterday we were in Bulawayo. Bulawayo was fantastic. We have never had such a record crowd. That crowd signifies one thing. I was phoned by another umdala. Ute Chamisa, you remind me of the days of Joshua Mkabu Kongomo. Nikatipaka mdara tauya kuzosumudzira legacy ya mdara
mukati Harare akurangwe amuna kurara muchizironga kuti tiuye pamusangano wokudongorera. We have dubbed this rally Game Over Rally because we have realized that it's game over. I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin. We are the leading party in Zimbabwe. ZANU-PF are the ruling party, but we are showing them the exit door because we don't want a ruling party in Zimbabwe. Zimbabweans want to be led and ably led. From today onwards, on the 23rd, we are going to remove a ruler and put in place a leader so that there is happiness in Zimbabwe. Obinare mkomana? Obinare mkomana? Zvino ndanchiseka. Vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikati munochema ingove ZANU-PF. Inga makamboti hatina mastructure. Inga makamboti hatina party. Inga makamboti hatina constitution. Machembezwa nemunhu asina budget. Imi mune mazupuko. Harare yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Harare yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Munhu wese nai nyika yeuranda. Matebelendi yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Mashonalendi yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Danga ndiri kumahuwe. Hakuna wakasara mumba. Vese vachiti ngapinde hake mukomana. Nemapurisa akanga ari pamarodi probo zviri yanziri rinongova basa ngapinde hake mukomana. Tikati machema nemunhu asina structure. Imi muchitaura kuti musangano wenyu wakasimbira kumasero. Izvo ndoda kutendai macitizens. Makaronga mugwazo wakasimba. Makafamba nemusangano. Musangano wakasimba. Tazadza kwese. We are there in the village. We are there on the street. We are there in the farms. We are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We have a new leader for everyone. Mamirira Mkomana. Saka nasi ndauya. Chandauya. Kuzogadzirisa kwatakananga. Bandada kuti zokudzai. A lot of you are so scared and worried that there is going to be a repeat of 2018. That we are going to be cheated again. That we are going to be rigged again. I want to tell you the good news. God has remembered Zimbabwe. Can I repeat this? God has remembered Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Nokuti hakuna kunanomira kana denga varonga plan. Denga varonga plan denga harifo iri. Plan yamara harifo iri. Ini ndatanga kugadzira cabinet. There is no way we are not going to form a new cabinet. There is no way we are not going to have a celebration. There is no way we are not going to have an inauguration. Let's start preparing for our inauguration. Let's start preparing for our celebration. Opinare mkomana?
tikati su takataura tikati patiri kuenda, we are going to avoid a repeat of 2018. Vamwe vari kufunga kuti marwisirwa atakaitwa neZANU-PF dai tisina kumira parizvo, but we are standing. And I want to thank you, citizens. You have carried the campaign. We are not donor funded, we are citizens funded. We are not driven by any region, Western, Eastern. We are driven by you, the citizens. I'm proud that I have no master except God and the citizens of Zimbabwe. Thank you, Zimbabwe, for supporting your project. Those who are in the diaspora, Masumu Kanemsanga Nzurere Maoko. Ndatiregai ndiuye kuzokuzai kuti handigoni kutungamirira pana ndisina mukuru ari kuperekedza. The reason why vehasha vatadza wenyasha inyaya yokuti denga rakatendera, inyaya yokuti muridzi watendera. Nanzvamo ari kutya izvi zvakuitwa nemusharukwa ndiye akaita kupa by-elections. Out of the 28 by-elections takakwadabuza ZANU-PF 19 out of 28. Iye musharukwa yeyuyu watinotenda pamawadi apa takatine 143 votes pakati pama-elections. Takakwadabuza iyo rimairori nemavhotsi anoshamisa takatine 89 out of 143. Kureva kuti watinofamba naye mukuru. We are going to make it. All you have to do is to stand in your position. Vakataura vakandiva naGoliath. Havana kunge vakarenga bhaibheri kunzwisa kuti Goliath nyaya yake yakapera sei. David wasumuka. Gore rino haana kuuya nedombo, auya nechigunwe. Chigunwe chakatekenya gindi kusunungura nyika. Chigunwe chakunonombora uchi kuti paite shanduko. Sumudza chigunwe chako wakatendeka kuna Mwari. Uchaona kuti Zimbabwe yauya. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Bye bye Goliath, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Uwandu wezurore maoko Harare, zurore maoko. Ndakataura ndikati nyika ino vamwe vaite mavhesi
nyika ndeyamwari. Ndava nyika inodzikinurwa naMwari. Apart from change, Zimbabwe needs salvation. Salvation is going to heal our country so that we become a nation again. We are too divided on the basis of politics. One of my tasks upon assuming the reins of government is to bring the nation together. We will say, one people, one nation. I want to hear if Harare an agreement. We are saying, one people, one nation, one vision. I want to hear what you are saying. One people, one nation, one vision. That is our mantra. Under our government, we are not going to discriminate. One of the gestures I'm going to extend is to extend to the outgoing president, Mr. Mnangagwa. I will not strip you of your titles as a former head of state. Let us build the country together. Advise where you can. Where we need to work together, we will look. We are not going to be retributive. Let bygones be bygones. Let's move the country together. Go and vote for your future. Go and vote for opportunity. Go and vote for happiness. Go and vote for light. We are going to have a president for everyone. We are going to have a government for everyone. We are going to have an economy for everyone. We are going to make a Zimbabwe to be a Zimbabwe for everyone. Variku diaspora 5 million pega imabhege mudzoke mabasa avakuno nyika yavhurwa zvavhurwa nyika yanaka. What is the substance? What is the character? What is the quality of the change you are promising? The change we are promising is a change of governance culture in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of governance structure in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of the government strategy. You have seen President Chisano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. My sanctions are not Bamangwana because Mkomana Pinda. The Sumus has room to tell the man. My sanctions are to Togatra government. You got your famba. You got it. Open the Commander. The diversity of now is a deficit of good governance. Good governance. Good governance. Government must be for everyone. Devolution is our key. Devolution is the key to development. Devolution is the key to empowerment. Topa mundu kuti pauri ipapo government service kwa uri ikoko, ma passport kwa uri ikoko, mabasa kwa uri ikoko, ma university kwa uri ikoko, ma title deeds kwa uri ikoko. Chatiri kuita tapinda panyaya minda, munhu wese akapuwa munda. Gara uri pauri wakanyarara wakazorora. Mukomana ukakupa title deed kuti zvifambe. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Nokutenda Harare zvirwere maoko ndiri kuona Mwari
kupinda kwemkomana zvinoreva the dignity of professions. Toda kuzorana kuti maticha, madokta, manesi mudzokerewo pachimiro, macivil servants mudzokere pachimiro. Zvinondirwadza kuti deputy minister anopuwa mari yokungodya 300,000. Yeti munhu ari kushanda muministry imo maana kana $300 muhomwe. Tapinda hakuna mari yemashefu, mari yese inofana kupinda muhomwe yevanoshandira nyika, macivil servants, maticha edu, vashandi venyika yedu vodzorerwa their dignity. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Togadzira nyaya yeupfumi, nhasi hatisida kupedza nguva tivanogadzirira basi. Munhu wese dhora muhomwe. Takamirira kuti dzorere ikonomi yenyika kuti idzokere pakarenzi yedu. Tozoita karenzi yedu yakasimba kudarika iripo. But for the meantime, nokuti murwere ari panhoo, ngatimboitai US dollar kumunhu wese, torega kubhadharana nezvinhu zvisina basa. Mukomana atipinda bye go not bye. Tombotsveta US dollar to stabilize our economy. Tombotsveta nyaya kuti tinoshandisa mari iyoyo, but it's not sovereign for us to use the currency yeimwe nyika. Toda kushandisa currency yemunyika medu. Tinokutendai yosvika. We want to welcome those who are coming in. We appreciate our delegates. Welcome. Zimbabwe is for you. We welcome you. We love you. Thank you. This is the home of the future. Ndrikuona wakuru we SADC, Dr. Nevas Mumba, who has also just arrived from SADC. We acknowledge you, Reverend. Tikanoona ichigadzwa paLesotho, rwendo runo nezveduwo mastepi 10 na 10 ari kwedu. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Patiri kupinda ndataura. Ndikati we want to restore the dignity of the liberation ideals. Zvakarwirwa nanaTongo Garana naNgomo, nyaya yokupa liberation heroes their dignity. Serving and retired. Kwete kuti mawo veterans anoramba achivetwa 43 years down the line. But inopinda no more vetting. What you are simply going is to get your dignity. Mugare zvakanaka, muve nemufaro, tokupaiwo mari yakazara, tine goridhe muno, tine chikwama chakazara kuti mark chinorohwa nematsotsi chete, mukacheta mukomana, nyika yatapira, nyika yadirwa svuka. We are going to deal with the issue Yakuti just said to restore the dignity of our traditional leaders. Under our government, no traditional leader just shandiswa sem jipa webato. Chenga ose mananga apana sina motsi. Sabu kuchengeta vanhu vako netsika nemagariro. Toda kuunza inonzi the council of elders muma communities. Vanenge vachipa advice kune mutungamiri wechidiki. Nokuti elders are important to give wisdom to the young leader. Isu toita kuti madzishe edu asapinda munyaya dzenyika. Hakuna ushe uchagadzwa nepati kana kugadzwa nehurumende. Vogondo vanogadza ushe. Ushe hunogadzwa nedzinza. Vatorwa budirai. Ndozvimwe zvinoita kuti mvura isanaya. Nokuti muri kukanganisa nyika yedu. Opinare mukomana? Opinare mukomana? Kuparliament tuna kugadzira ikoko. Hatichadi parliament yakakura. Iripo yakakurisa for a country like ours. Going forward, we must have a small parliament. In order to represent our constituencies. Going forward, this could have my deputy ministers. Pangoana minister. And my ministers could have to be Sukurubasa. My minister are 15 atokwana. Kana usina kupinda indanotaka basa ku industry. Ku politics aisi restaurant. Politics akuchiwe mari. Atini vanhu vanotaka mari ku politics. Opinare mukomana? Opinare mukomana? Hurumende yedu inenge iri yerudo. Hakuna munhu acharohwa muhurumende mberi. Ropa rakadeuka nepolitics.
every election. Takaluza our boy Tinashe Chitsunge because of politics. We don't want political violence in Zimbabwe. We want peace. I have clean hands. Zimbabwe, try me. My hands have no blood. My hands are not corrupt. Try these hands. Try these hands. These are safe hands for you. Can you try these hands? Open them, come on. Come on, Ramzoda Gamiramba Saida, Barota Rogarwe. Tione, which is Nufama Sayakaramba. Then that's how I'm going forward, starting with the next election. Hakuna ma elections, Anekwa Mnikamuno, Tisinakuita, a presidential debate. I said to Amunangagwa, I'm challenging you. Let's have a presidential debate so that people can choose to see who is better between the young one and the aging one. Who is better? Kana chideka na mangwana chayawa nasatu wa vota zinokumizwa hanja pa TV wota wa CV yako dota ura yangu wota ura agenda yako dota ura yangu wota ura zawakaita dota ura zadinoita ona kuti anopinda ndi anopinda aramkomana zuwele maoko arara makapeka zuwele maoko hurumende medu hatizoite skala anosungwa kujere nenyaya kuti amirira munhu aponu. Hurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorities, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Open the air, come on! I'm not better than I my corner in that way. I want to get you. That better got what you do there? I want to go for Jacob. We want to build $100 billion economy. We want to create 2.5 million jobs. We have all the work done and laid out. We have what is called the REX policy, Rapid Accelerated Transformation of the Economy. Try us, you will see what we are going to do. We did it during the inclusive government. I was your Minister of ICT. We didn't have SIM cards in this country. I told you that the SIM cards are going to be everywhere. I told that you are going to have all these phones. I can see we delivered on that one. But try me for this position. You will never regret. Nyikayadirwa uchina mukaka. Diamukekena. Dirowe kubwa tuku. Anjetu no vota. Mokotera mkomana. Mokotera banonaka. Mokotera bauchi. Mopidara mkomana. Nanga uya panyeri kunyema nezanupye. Triple C ndo iruma local government. Irikutaza basa. Iwe mkoma. Kwana. Wakambotuona izvo zvinhu. Ungati wandipa motikari undi drive. Apo wakaibata handbrake. We have seen the interference of local government. There are two corrupt land barons. No one issue my ministerial directives. No one procurement board. You know, manage the procurement in this country. Under our government, we are going to restore the executive mayors. We are going to restore the right of recall by the residents. We are going to implement devolution. We are going to make sure we decentralize government. Toda kumeka sure the party no pinda. We remove nyaya kuti munano bane matenda. Munano bane procurement. We are going to introduce e-tendering and e-procurement. Kuitira kuti hapana nondipo chioko muomwe. Vanhu vanzwa kuguma. Unobuka guma makumbo, wakuguma mchiuno, wakuguma msoro, vane vapera nokuguma. Achinzi tipecha uoko muomwe, opindare mkomana. Zero tolerance to government. Kwene zatiri kuonai,
Abaru ku number 11 ano promote wali number 7. Kwazi wabu sikala chimbobauru. And our government ukabila nyika, you have committed treason. If you are corrupt, you have committed treason. We will deal with you decisively. In other countries, they've made sure we must fix the head, the leadership. Within a short space of time, Zimbabwe ngeyane mabasa. Pakanza hapana basa, panenge pakanza hapana munu. Mafektora akavarwa, anenge afurwa, kids sipo, zinenge zawanikwa, vanhu vanenge vane mari muhomwe, nyika inenge yakunakidza, woenda kunoroora avo, woenda kunobata nhamo, woenda kunoona zvinhu zvese hazvichaite, woenda mufaro, vana vachienda kuchikoro, grade 1 to 7 vachienda mahara, vachipuhwa mari, vachipuhwa chikafu, maticha achitambira mari, opindira ngomana. Nasi ndawendine mangoromera. Ndamirira manje. Ndakasidongorera ka. Mangwana andirari ngopomira ndiri pedyo neState House. Zvake zvokuti kure pedo manje. Najesu pedo. Ndinopinda imomo. Bye bye Munangagwa, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye. South Africa. Zokutsvaga mabasa kuJohn Bodo. John Chibouya okuno utsvage mabasa. Nyika yanaka, nyika yadirwa shuga. Now let me come. Kunyaya education. Patinongopinda takataura nevabereki mukatuza. Makala tiri kuabvisa musi unongopera kusainwa mapepa. Bye bye Makala, bye bye. Oenda ene Makala. Yoenda ene ZANU-PF. Oenda ene Mkoma. Imi, muda kuti ndibvise Mkoma basa. Hakuna kwanoenda, noda kumupa penje nagare pedo. Hatiri kumudzinga, nokuti nyika vaviri kubatana, zvanza zvinogezana. Kuturika denga ubatsirana. Tiri zvikomo zvinopanana utsi, tiri zvikomo nezvichuru zvinopanana majuru. Ngatibatsirane nyika pamwe chete. Chiuma chomusha chinoda kubatsirana, chipani kubatana. Haungarini uri wega Mkoma, nyika obatane koko, mufana obatane koko. Ndotaura zvirungu nevarungu, ndotaura French nevarungu. Mari youya munyika, maindasiri ovhurwa, havaindene nyika. Nyika ndeyevana, nyika ndeyevaridzi, nyika inovakwa naMwari. Opindare Mkomana? Opindare Mkomana? Kana tagadzira nyika, hakuna achanetswa madhara ne 65 years and above. Haisi noma kuti munoramba muchinosvika pakufa muchingoshanda. If you are 65 years and above, unofana kupuwa mudyandikere. Maneta nemudyandimire zamai Mkomana akupai mudyandikere. Opindare Mkomana? Opindare Mkomana? Ndouya ndichiti mainzwa ajenda yenyu yehurumende isu tataudzana ma-elections for 23 in 2 days time. Ndanyorera zeki mangwananani. Ndataura nema-observer missions. I've indicated to all the observer missions that what is happening in Zimbabwe is unprecedented. The way my brother Mr. Mnangagwa is so scared of this election, I've never seen it. He started with the delimitation, he was fidgeting. He went to the gerrymandering of boundaries, he was fidgeting. He went to even impose certain people to be triple C double candidates, he is fidgeting. He has refused to give us a voters roll, he is fidgeting. He has said we will not see the ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M, I'm C, I must be number 2. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, tekel, mfasi. Saka tatari sana na kubudirira. Ndauza
insult, that rigging cannot be repeated again. I'm a peace-loving man. You know I love peace. And I'm going to maintain peace. Loving peace is not a weakness. Loving peace is a realization that you are a source of the happiness of a nation. We don't want Zimbabwe to be driven down the bloodbath path. An example, a template. So we have said to ZEC, number one, we want to see the voters roll you are going to use. And that voters roll must be authenticated so that we are not going to be surprised on the day in question. Number two, we want the ballot paper that is for the president and for the MPs to be given to us as symbols so that we validate. We want to know where you are printing the ballot paper so that we can also have security checks. We don't want ghost ballot papers. We don't want ghost polling stations. Tatauratika transmission yema votes paano baba V11 toda kuwatevera kusvika asvika paanoverengwa. Nyaya mamchitaura mchironga ndakunzwa yangu ndandine nzeve kwese kwese mumapurisa ndirimo mumasoja ndirimo siyavo tititi hakuna chamunoita chandisingazivi. Opinare mkomana unoziona hapana chavachaita kumaruzeva vanga vachinetsa vabereki. Ndakasvika ndikauza madhara nanagogo ndikati vakavachi kunetsai vakati pamberi iti orai pamberi vakibvunzati pamberi pasingasvikwe ndepapi kubva 1980 pamberi Mugabe muridzi wepati akasiya ijaja akati mutanda uyu hauiti une masosve nendai pamukomana vharai ZANU-PF uyai kumukomana. Opinare mukomana? Opinare mukomana? Kupinda kwemukomana zvinoreveiko? Zvinoreva mufaro kwauri. Ndosaka tiri kuti ZEC, we want you to be professional, independent, and to announce the proper result. I've already put the whole country, I've put the whole region and the continent on notice that please respect the outcome of Zimbabwe. Respect the people of Zimbabwe. We are going to vote, isn't it? Are you going to vote for change? Are you going to vote for change? When we have voted, we want that result to be respected. They will try, Kuya National FAS. FAS, you are not a legal institution. Get out of ZEC. Get out of elections. Get out of communities. Kana mukanetsa tinouya ikoko tokubvisai kuti bvaipo tinetine mapurisa tokubatai sezvatakaita kubhikita sezvatakaita kuzaka tine capacity yacho. Stop intimidating the parents. Toda kuti FAS rambai kuchita zveZANU-PF idife wenye aigerowati for hakuna kwamunoenda. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Opinare mkomana? Saka plan yavo kwati we are going to recount the presidential vote first. We don't transmit and post or affix the V11s on the polling stations. And I've told them we will not accept not fixing the V11 per polling station. My vote is the following day, names were Thursday. Now, and you know vote and it. Do you know that I get one vote and it? Can I press a one ounce of a polling station and it? No party no tanga kupemberera ipapo. Toda kurowa mdara wangu yukuseri kuseri. Sengoma jeke nishe ndibasire iwa hamaza. Saka tomorrow we are dedicating time with a tie up the loose ends. Nezek, the beauty, Taroa out of the 12,374 Taroa polling agents, 3 mbambo zema polling agents. Nekuma prasi tiriko, kwese tiriko, kwese, ano iziwa voti yavo. Kwese.
chakubhaibhisa nhamo. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye urombo, bye bye. Bye bye Zara, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Apa na imwe nyaya, out of the 6.6 million votes, toda kuchaira majority whitewash, big win. Nyaya kuti tiperekedze vakomana ZANU-PF. Perekedza ZANU-PF nguva yapera. Zvinhu zvedu zviende mberi. Isu hatisi kuzobirwa, hatisi kuzobvuma zvese zvemahara. Munhu avhoterwa ndiye anopinda pa-MP, pa-president, pamakansela. Ndinokumbira kuti munovhotera triple C. Pana president muri kunovhotera triple C. Pana MP muri kunovhotera triple C. Nawo pama-MP pane vakachetwa neZANU-PF. NaZANU-PF idofoka. Dofo rinonda kunofuna penzera number 1. Kuti pamwe iri 0 rega number 1. Pani makangora Harare, pani ma-province, akachetwa ma-constituent, wewe double candidates. Ndoda kuziva ma-candidates edu, tichakurangaridzai nhasi nemangwana. So that muvotere candidate wemusangano chai. Don't be confused. Nehavakapuwa mari neZANU to cause confusion in our midst. We are so grateful kubulawayo ma-MP edanga adyiwa nemhashi akadzorwa nenyasha dzaMwari. Ngatinore maoko Mwari namuyamse. Saka ndakukumbira kuti ndisandapedza pano ndichakuintroducai muzive kuti patiri kubuda mangwana munhu nemunhu usati kana wakanyoresa kuvhota woregera kunovhota. When you don't vote, you are neglecting your patriotic duty to defend your country. Dokumbira kuti munhu wese akanyoresa kuvhota akacheka zita rake ambotirakidza nechigundo chiri kunovhura muowe. Makanyoresa kuvhota mese here? Makanyoresa kuvhota mese here? Vedu ndinokutendai, mapurisa, masoja, ndinokudai. Ndinoona rudo rwenyu munyika pandinofamba pese. Ruremekedzo rwamunondipa runoshamisa. Totenda nekushanda under difficult circumstances. Continue to work for your country. Ndinoziva mune nyota nenzara yokuti nyika inake. Toda kuti upenyu hwenyu hunake. Muhurumende medu hakuna mupurisa anofamba ari open track. Muhurumende medu hakuna mupurisa anopfekedzwa chemba mumusoro. Muhurumende medu hakuna mupurisa anonyadziswa achibviswa chimiro. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Muhurumende medu hakuna musoja anorowa musivile. Ndasivile ndiye mutungamiri. Musoja iutoredu anofana kuzorerwa dignity. Masirewo hakuna achadzingirana nematongerwo enyika. We are going to turn our intelligence services from a political focus to an economic focus. We will do what is called economic spy for economic opportunities and economic strategic advantages of the country. There is going to be an orientation of government. Kana mkomana apinda. Opinda la mkomana? Opinda la mkomana? Ma-MP Harare. Wekano, chop. Zandapeza. Rama wakamira pauri papo. Usafamba hako. Kushikabasa redu rafamba. Tineva kuwa kuremune ziwe nyika. Tinganyara. Mukazofamba mama wakaitwa zisizo. Tinonyarira kupi. Let's show order. Let's be disciplined. We are a disciplined movement. A citizen movement. Zirole maoko ma citizens oye. Ma-MP famba ise vanhu vasiri ZANU-PF. Nyaya kuneta kunge ZANU-PF atide. Toto kubvisira pano kana musingagoni. Takutanga muchanzwa zita ra-MP ne-constituents. Wevano anengatira panapa anointrodusa. Wobva kuti uonekwe nevanhu. Uyu ndiye ari kukwikwidzana naScott wegoridhe uye gold mafia. Ari kuenda kunovhiya mafia iya. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Harare woye.
Pano ndoitwa Alderman Munyaradzi kufa kutizwi ndakamirira Mabvuku constituency. Isu zitara kuti Scott torinzwa nawo ndekubudiriro newamwe zita iro harisi kunzikana zvakanyanya kuMabvuku. KuMabvuku kunozikamwa member weZimbabwe wanoita advocate Chamisa na member weMabvuku wanowa Alderman kufa kutizwi. So KuMabvuku inonzi member regardless yemari yeGold Mafia hanzi tokudai makadaro tiri kudiwa president takangodaro. Ndakanzwa kuti uyu ndiwanga asi Mabvuku yakati wanga tinongokuda wakadaro. Chamisa we! Chamisa we! Nyamronda Revai Hexfoot constituency. Chamisa waye! Zimbabwe waye! Godfrey Karakadza Istole Chitunguza North constituency. Thank you. Goti uyabanu. Goti munoziva Goti ndiye akambosungwa uya. Na Job Scala siya akazobuda akasiya Job. Job patirungopinda kukonzita wina chete jero zaruka. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Kuda kwacho chatambudza Apple South constituency. Thank you. Chatambudza watambudza ZANU-PF munowirirana naye here. Chamisa hoye! Harare hoye! Isuku unyani vachamisa munangagwa. Chinoputsa chiputsa tongai munangagwa. Zita rangu ndonzi Love More chinoputsa. Ndini MP wenyu kuhunyani constituency maita zvini. Chamisa hoye! Chamisa hoye! St. Mary's hoye! Zita rangu ndonzi Brandon Mazhindu, St. Mary's constituency. Chamisa hoye! Ndinonzi Dr. Shakespeare Hamauswa Warren Park constituency. Kanchile Mlombe! Stanwanzi Johnson Matambo Kwanzana constituency. Antoni Chano Pona here! Chamisa hoye! Chamisa hoye! Ndinonzi Traso Chikomo Churu constituency. Chamisa hoye! Harare Central hoye! Kuda kuzivisa vagari vemu Harare Central kuti warirai bogus candidate anonzi Ivan Yatike. Zita rangu ndonzi Love More Jim, Harare Central MP. Maureen Kadema Unga, MP Sanindo constituency. Chamisa way! Bye bye, Munangamba, bye bye! Bye bye, ZANU-PF, bye bye! Harare West Waye! Harare West Waye! Makadiko Harare, stara kutuletwa Joanna Mamombe, MP wa Harare West constituency. Mamusia Joanna uya. Wakumbosungwa uya. MP wedu kwa Harare West. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Chigumbu Darlington Budiriro South Harare. Jikuna Mlenga! Chamisa hoye! Chamisa hoye! Heathcliff hoye! Heathcliff hoye! Agency Gumbo, Heathcliff constituency. Chamisa hoye! Harare hoye! Chitungwiza South hoye! Maxwell Mavunga, Chitungwiza South constituency. Tichamutapura hada kuti tapura uyu. Nini vakure tinoda kuyambuka zvakaita Jona sekuti
A new great Zimbabwe. Innocent Zwaipa, Zengeza West. Chamisa oye! Bridget Nyandoro, Southampton constituency. Chamisa oye! Chibaira good rich Zengeza East. Harare East. Chamisa oye! Chamisa oye! Youth oye! Yep, Mochitzia, leader comrade Vondo, let you know. Thank you. Chamisa oye! Yep, we'll show you what Zwara Sekwa. Chamisa oye! Chamisa oye! Turn out Mavut's high food constituent. Chamisa oye! Stop it, Gangen Bari! What is that meaning, Gangen Bari? Munomzia, yeah, we are, so we are. President Chamisa oye! Zimbabwe oye! Wellington Chkombo Glenora. Chamisa oye! Chamisa oye! Charlton wende kuwaza na East constituency. Naona kuwaza na mulipano ne mfaro. Yo wenyu uya. We have our MPs here present. You have seen them. If they are not here, they are not part of us. This is the team. Banakasumba Simbo, we have one of our MPs who is incarcerated from Glenora. Hakat is Glenview South. Hakata, who is behind bars, arrested by ZANU-PF on trumped-up charges. But he's going to win even when he is in prison. IMP, let us go and work for the people. These are our masters. Let's save them. We want a member of parliament who serves the people. Thank you, MPs. God bless you. Thank you so much. We have a full team of our MPs. We want to make sure we win and we win big. Because of time, we also have our councillors, but I'm not going to ask councillors to come here present. You know them in your words, isn't it? And you know as you have more. And Jani Petangua, Tinaganyani Kaniwatinao, Makazela Mubita Basa. We want to win all the council wards in Harare. Do you promise me that we are going to win? Are we going to win all the MPs? Are we going to win on the president? Toenda kuno vota pana president tani turu vota triple. Pana MP turu vota triple. Pana councilor turu vota triple. Ona biswa vota mangwanan. That is my charge to you. Panikumuka zua musiwe 23 mangwanan. Dinokumbira mti muno mu Harare. Munu wese by 6 o'clock. Unimwashika pai. Kuichitinda muno vota zinamsingani zoere. Enda toda kuti tapedza kuvota musanyeberwa. Hakuna munhu anorambizwa kuti panoverengwa mavhoti
unge uri 300 meters. Vanhu vese kumaruzevha, kumadhorobha, toda kuti panopedza kuvhotwa totenderedza polling station tichiprovide security. Pasapinda maballot, pasapinda mabox anobva kumwe. Tomeka sure kuti tabata vote yedu, tomeka sure tabata vote yedu. Munhu wese muri kundivimbisa here? Toda kuona nechiguru wevanhu vese kuti uri kuzviita. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Ndinokutengai mose, ndaona mauya nehuwandu, maona mauya zvakanaka, zviore maoko Harare yomunde. Munhu wese dzokera mauri kudzokera, wonoronga kuti basa redu rifambe, togadzira nyika yedu. Ndaona nyika inoyane mutungamiri mutsva, ndaona nyika inoyane hurumende itsva, ndaona nyika inoyane ikonomi itsva, ndaona nyika inoyane mabasa matsva. Maimirira here hurumende iyo? Yauya here hurumende iyo? Ngativerema observer mission SDS ari pano, matimu edu auya kuzotikuta tivaroere maoko to appreciate it. Thank you, President Chisano. Thank you, our observers. Thank you so much. You may be excused. We appreciate you. We don't want you to be affected. We appreciate your coming. Thank you very much. May God bless you. Have a peaceful stay here in Zimbabwe. Thank you, my citizens. And they to know winner. And they to know about Tabasa. And they to know by business ZANU-PF. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Isu atifambi tisatapedza kunamata. Ndakumbira kuti vanonamata mufundisi tiuye kuzobvara musangano wenyasha ndirapaura hapema. Well done. Thank you. Tinamate basa redu rifambe. Ndiani mufundisi ari kuya kuzonamata? Ndokumbira mukurumidze mufundisi. Ngatireri pamwe tiremekedze Mwari wemasimba ose. Ndiye anovhura kiyi yedu, ndiye anovhura kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Ndokutendai matigonera Harare. We want to conclude on that point here prayer. Maita basa. Toda kutendai Mwari wedu nezuva rinonzi nhasi. Tinokutendai Baba vedu namanzwi ose atanzwa. Tinokutendai Baba vedu nomuranda wenyu wamakanongedza. Tinango kutenda kuti vamunonongedza munozodzera basa. Tiri kunamatira kurwira nokuchengeta kwaMwari. Murwire nyika yedu pamusungo wakaipa. Tinonamata Baba vedu as we commit kunyangwe ma-elections muruoko rwenyu. Tungamirai chimwe nechimwe chichaitwa. Baba tanamata vana venyu kunyangwe pavachafamba kubva pano. Ngavatungamirwe nokuchengetwa nemi. Tinoramba tichirayira mweya wemhirizhonga mumigwagwa. Mweya wemhirizhonga mumamisha. Utsikirirwe nokugona nokugonesa kwaMwari. Tatenda Mwari wedu, ropafadzai mtungamiri. Varopafadzwe nokuchengetwa nemi. Nyika yeZimbabwe iropafadzwe uye ikomborerwe nemi. Muzita raBaba nereMwanakomana noromweya mutsvene. Amen. Tonogadzira here kuvhota. Vaita basa amadzangu. Tonovhotera TCC. Tosangana musi wemakoti. Ndinoona 2040 yendane utungamiri utsva. Bye bye ZANU-PF. Bye bye. Bye bye mhirizhonga. Bye bye. Akomana tirikuona vanhu vari pano. Tarova kuzadza kusvika kukoti. Zvirore maoko Zimbabwe. Zvirore maoko Harare. Tofamba nemufaro. Tofamba nerugare. God bless you. God bless Zimbabwe. God is in it. God is in it. God is in it. Thank you very much. Chamisa oye! Chamisa oye! Toda kutenda president wetu na masoko watipa mnamritoko! Mangwana na ntansi mswendu!